Mtazamaji wangu, kwa mara nyingine, serikali ya William Samoei Ruto inaendelea kupitia hali ngumu. President William Ruto right now is in bad box. Wabunge wameamua ya kwamba they want to impeach him simply because wabunge wametangaza ya kwamba Ruto ameonekana kuwasaliti. And this agenda has been brought by the Kenya Kwanza members of parliament led by Sylvanus Osoro, kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah, na wabunge kutoka broad-based governments. The reason behind ni kwa sababu kulikuwa na mvurutano, msukosuko, kutoelewana na drama nyingi ambazo zimeweza kushuhudiwa katika ikulu ya rais wiki iliyopita. I want to show you some leaked information WhatsApp chats ambapo sasa hivi wabunge hao wametangaza ya kwamba they want to impeach the president. And this is because rais aliweza kuwaita wasaliti, aliwaita watu ambao wako corrupt, he called them all sorts of words ambapo aliweza kuwaonyesha katika umati. And therefore Osoro ametangaza pamoja na Kimani Ichung'wah ya kwamba they are the ones to impeach the president and not the president to impeach them. Ni kubaya. Hujambo na karibu ni kufahamisha ile ambayo yanazidi kujiri katika taifa la 254 kikubwa zaidi. Iwapo ni mara yako ya kwanza kujiunga na kitu hichi, na kuomba uchukue sekunde zako mbili ukalike, kucomment na kuweza kusubscribe, and thank you for the great support that you are granting this platform. Hujambo na karibu. Sasa hivi mtazamaji wangu, kuna taarifa ambazo zinaendelea kumpa Rais Ruto kiwewe. Wabunge wametangaza ya kwamba they are the ones to impeach the president and not the president to impeach them, simply because Gachagua sasa hivi anaendelea kupea serikali ya William Ruto shida. Hebu niseme hivi, kuna matamshi ambayo rais aliweza kuyatoa ya kwamba wabunge katika bunge wanataka kupewa pesa, they are corrupt, whereby alionekana kunukuu Sylvanus Osoro, Kimani Ichung'wah na wabunge wengine wengi. That is why iwapo uliweza kufuatilia vikao vya bunge wiki mbili zilizopita, Osoro alionekana kuwa na hasira sana, Kimani Ichung'wah vile vile alionekana kuwa na hasira sana, and therefore there was a disagreement. Baada ya rais ama kabla ya rais kuweza kupitisha na kuleta mswada katika bunge la kitaifa ili kutaka upitishwe, kama kawaida rais uleta wabunge pamoja na kuambia agenda na kuambia kwamba they go and vote yes. Na rais kama kawaida akona pesa. Mara hii sijui ni vijana wa Harambee Stars waliweza kuchukua zile pesa. That is why there was a disagreement. So they decided that there was a bill that was to be brought in parliament so that MPs to pass, and this agreement was okay na waliweza kukubaliana. But finally wabunge waliwaambia rais atoe kitu kidogo, of which rais alikataa mara hii, and that is why rais alionekana kuwa na hasira na kukosana kukaweza kutokea in between the MPs and the president in statehouse, and that is where there was disagreement and separation, misunderstanding and disagreements, ambapo that meeting was disrupted and ikaweza kuisha. Mtoto umleavyo, mtazamaji wangu, ndivyo akwavyo. Rais aliwazoesha kuwapa kitu kidogo ndiposa mswada ukapitishwa. And remember, in each and every government, the MPs or the members of parliament wao ndio kuamua iwapo mswada fulani utapitishwa au la. And that is why the government or the president should have a communication. A president should have a good communication, good interaction, and a good coherence with the members of parliament, because akileta mswada katika bunge iwapo hawampendi, hata kama mswada huo utaweza kusaidia wa Kenya ama utawasaidia, they will vote no. And that is the why the president has to have the majority members of parliament to ensure that they help him or her in passing bills in parliament. Hebu niseme hivi, rais, kuna taarifa zilizotolewa ya kwamba aliweza kuwalipa zaidi ya mabilioni ya pesa wabunge to ensure that Gachagwa's impeachment was successful. And right now, picha hizi zinaonekana kuwa za ukweli, because Gachagua himself
kuna mbunge fulani aliweza kutangaza ya kwamba they were given money. Kila mbunge aliweza kupewa 800,000 to vote yes, and they met President William Ruto in statehouse by that time. And the same President Ruto alipeana 10 billion kwa Senate to ensure that they vote yes for the impeachment of Rigathi Gachagua. And right now, that statement is now being seen as a clear information, is now seen as something that is serious, has now been seen as something that is true, because this situation ya rais kukataa kuwapa kitu kidogo ni kitu ambayo wabunge wamezoea. Na mtoto mleavyo ndivyo akwavyo. Ni kwa nini mara hii hataki kuwapa kitu kidogo? Kuna jambo, there is a quote that the chief whip Silvanus Osoro aliweza kuonekana akiwa na hasira baada ya rais kumuita mtu ambaye anapenda pesa and corrupt. Meaning Silvanus Osoro na Kimani Ichung'wah wao ndio walikuwa katika ule mstari wa mbele wa kuomba pesa. Aliweza kusema hivi, I have stood with this regime. I have stood with the President William Ruto in bad situation, in happiness, in sorrow, in sadness, and in happiness. But this time round, nimeonekana kuwa mjinga, nimesalitiwa, nimeitwa corrupt, lakini asante ya punda ni mateke. Remember, Silvanus Osoro amekuwa akisimama na rais katika mikutano mbalimbali. Even in Gusii, Silvanus Osoro is rejected simply because he is supporting President William Ruto and not supporting their own son Fred Okengo Matiang'i. And that is the reason as to why he is even rejected. Katika mikutano ya hivi karibuni, iwapo uliweza kuifuatilia mtazamaji wako, tumeweza kuona Silvanus akitembea katika county 47 pamoja na Kimani Ichung'wah in a broad-based government, in empowerment ambayo ilikuwa inafanywa na rais katika county 47. But eventually today we are seeing the government or the president rejecting them. The same Kimani Ichung'wah alisema ya kwamba he has been supporting the government, but he is not afraid of what President Ruto is planning to do them. Na akasema ya kwamba they are the one to impeach the president and not the president to impeach them. My question remains, right now, nimeweza kufahamu ni kwa nini watu ama wabunge wengi na viongozi katika Rais William Samoei Ruto wanaendelea kujiondoa. Remember, CS Justin Muturi alijiuzulu. The same person aliweza kusema ya kwamba Ruto is a dictator. Ruto is somebody who cannot listen to you. And the same statements was given by Rigathi Gachagua ya kwamba Rais Ruto asikizi mtu yeyote, ni mtu ambaye hasikizi. He wanted to be listened by his juniors, but he don't want to listen what his juniors are trying to tell him. Hebu niseme hivi, the same Mlima Kenya, we saw Moses Kuria, mtu wa karibu sana ambaye ni mshauri wa rais, aliweza kujiuzulu, but he never gave the reason, meaning President William Ruto has a problem. And if these MPs are going to plan to impeach President Ruto, this will be the end of Kenya Kwanza government. And if they are not going to impeach him, if the president is not going to sit down, listen to himself, and ensure that he is going to make good decisions, and ensure that he listens to this and solve these issues, 2027 he will be left. And that is why atabaki peke yake katika uchaguzi wa mwaka wa 2027. And if this goes, remember, the MPs and all the leaders in the government right now, they will join the opposition, and the opposition will find it easy as a weak point to win 2027 elections. Toa maoni yako na wazo lako hapo kwenye comment section. Thank you for watching this video. Maoni yako ni yapi kuhusiana na swala hili? I will be back with more news and videos in details, and thank you for the great support that you are granting this platform. Continue subscribing.